بغيتي عهدا بأن أتعلم، فعلو شأنك بغيتي ومؤملي، بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my students and welcome again to English for Iraq. This is me, your English teacher Ahmad Qasham, and we are in Unit 7 about danger and about how to face dangerous situations. And today, in our 6th lesson in this unit, we will go on making more conversations using the first conditional sentences, because this rule of grammar is one of the most important in the English grammar. So let's start in your activity book. So here we start, my students, in your activity book, page 91. What do we have? Exercise A, make conversations. إذن نريد أن نقوم بإعداد أو كتابة محادثات، سؤال وجواب بين هاتين الطالبتين. Now, على الشكل التالي، الطالبة الأولى تقوم بتقديم فرضية أنه إذا واجهنا مشكلة ما ماذا سنفعل، والطالبة الثانية تقدم لها الحل. So, what will we do if we get cold? Don't worry, لا تقلقي. If we get cold, we'll put on our warm clothes. As we see, my students, we are using the first conditional sentence in these conversations. Now, the first girl is asking, what will we do? Look, this is the first part of her question, and this is the second part of the first conditional sentence. Will we do? Will. And here we have present simple. Now, the second student is giving her the solution. If we get cold, this is a present simple, we will put on our warm clothes. تقول لها ماذا سنفعل لو أننا شعرنا بالبرد؟ فتجيبها لا تقلقي، إذا شعرنا بالبرد سوف نرتدي ملابسنا الدافئة. And now here what do we have? We have some keys for making the conversations. إذا لدينا مفاتيح، وهي عبارة عن هذه الأفعال أو الحالات، وبالمقابل هناك الحلول. نريد اعتمادا على ما هو موجود هنا أن نقوم بإجراء هذه المحادثات. دعونا نبدأ بأول واحدة، وهي get lost، وحلها use the compass. إذا ضعنا نستخدم، والحل هو أن نستخدم البوصلة. The first girl is asking like this: what will we do if we get lost? And the solution or the answer from her friend, don't worry, if we get lost, we will use the compass. And the next situation here, get sick means نمرض أو نصبح مريضين, and the solution is here, take some medicine. أي ماذا سنفعل إذا مرضنا؟ إذا لا تقلقي، إذا مرضنا سوف نأخذ الدواء. So the conversation will be like this: what will we do if we get sick? And the answer or the solution, don't worry, if we get sick, we will take some medicine. The third one will be like this: the motor stops, and the solution what? Use the oars. أي إذا توقف محرك القارب ماذا سنفعل؟ تقول لها صديقتها نستخدم المجاذيف oars لتحريك القارب. So the conversation will be like this: what will we do if the motor stops? The answer will be like this: don't worry, if the motor stops,
we will use the oars. And now the last one will be like this. The boat sinks here and the solution swim. The first student will ask like this, what will we do if the boat sinks? And the answer or the solution, don't worry, if the boat sinks we will swim. إذن الفتاة الأولى تقول وماذا سنفعل إذا غرق القارب؟ sink يغرق كما تعلمنا. ولاحظوا وضعت حرف ال S بلون مختلف، وذلك لأخبركم بأن هذا هو بالpresent simple، وهنا boat تقابل it، he she it، هذه الضمائر تأخذ مع الفعل S. تجيبها صديقتها don't worry if the boat sinks we will swim. إذا غرق القارب، وهذه أسوأ الاحتمالات، سوف نسبح. On the same page, my students, exercise B, write 3 questions and answers. So here we should write questions and answers, and now I think it's more easier for you, my students, to write questions and answers or giving solutions using the first conditional sentence. So what will we do? What can we write? We can write many sentences, many questions. So what will we do if we see a shark in the sea? For example, what will we do if we see a shark in the sea? Don't worry, if we see a shark in the sea we will definitely run away. السؤال يقول ماذا سنفعل إذا رأينا shark يعني سمكة قرش في البحر؟ فيجيب الشخص الآخر لا تقلق، إذا رأينا سمكة قرش في البحر فإننا definitely أي بكل تأكيد run away سنهرب. وكأن هذه الجملة يعني تحمل معنى السخرية أو التهكم. Now the second one, let's take this question. What can we do if we get hungry? Here I changed and used can, just to remind you that we can replace will by can. Now the answer will be if we get hungry we can cook a meal. ماذا يمكننا أن نفعل إذا شعرنا بالجوع؟ إذا شعرنا بالجوع we can cook a meal. ويمكن أيضا أن نضيف قبل هذه الجملة كباقي الجمل don't worry. Now the third one, what can you do if you don't have a book? And here I changed even the subject. قمت بتغيير الفاعل because in all the other sentences we have we. Here I changed into you. What can you do if you don't have a book? Here the answer will be if I don't have a book I can borrow a book from my friend. To the next page on the same book, activity book, page 92, my students. Exercise C, complete these sentences using the correct endings from those below. قم بإكمال هذه الجمل using the correct endings مستخدما النهايات الصحيحة أي من هذا الصندوق. Now, what we have here, number 1, if Nadia gets a letter from her pen friend, which one can we use? Here she'll be very happy, so she'll be very happy. The second one, if the boys lose the match, they won't like it. They won't like it. Of course, won't, my students, means will not. إذن هذا won't هي اختصار طلابي ل will مضاف معها not أي النفي من will. So, number 3. She'll burn herself. سوف تحرق نفسها. The answer, if she falls into the bath. إذا سقطت في قلب حوض السباحة. Now,
ربما لأنه يكون ممتلئ بماء ساخنة. Now, number 4. If the motor stops, they'll use the oars. إذا توقف محرك القارب سوف يستخدمون المجاذيف. لقد تكررت هذه الجملة مرارا. The last one. They'll have an accident. Accident حادث. سوف يتعرضون لحادث. How? If they ride two on a bicycle. إذا قاموا بركوب الدراجة. إذا قام شخصان بركوب الدراجة، أي أن هذه الدراجة مخصصة لشخص واحد. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم، إننا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم.